Hello. Okay. Good evening to everyone here. Very good evening. Today we're going to start this chapter 2, polynomials, which is a very great chapter to start with. I think last day we have done layers of linear equations in two variables, and let this be the new thing you're going to learn. Because see, polynomials, I'm not starting real numbers because see, real numbers you just basically when the term is ending only teachers will start. It's usually like that, but I am not sure of all the place. It's usually pairs of linear equations that everybody start with because I think that is easy, and real numbers is pretty much easy too. So I don't think you guys will find a difficulty in those chapters. Let's anyways, if you have any difficulty also, any sort of difficulty, we will completely clear it and we will move on. Ale, that's what we're going to do. So I'll start my board. Please wait a minute. And everybody knows usually we have many questions. We do. It's not like ninth standard. We cannot waste our time. We'll do as much as questions and as much as how you understand. I hope everybody can see. This is chapter 2. Let this poly see basically polynomials was the tough chapter in 9. See, polynomials was not easy for me in 9. It was hard. I can say like that because see, I struggled. So I'm saying about mine either, but I'm not sure what you guys know. So let's go for a quick revision. Before that, we'll start with introduction. This is in your textbook. Nothing is taken from outside because it is 10. A polynomial. So, what do you know about a polynomial? What is a polynomial? Polynomial is, in my own words, see, if theorems, axioms, and all, we have to see, memorize the entire same thing like the BPT. I hope everybody knows what is BPT, the basic proportionality theorem. I don't know whether you have learned it nine. Some teachers will teach that for sure because basic proportionality theorem was very important. It's like it's the most important. It's like the theorem is like um, I'm not sure if a line the distinct points, the two sides are similar in the ratios. That is in the 10th standard topic. Like that, we have to learn. But here, polynomial means it is an algebraic expression. Algebraic expression which consists of terms which are constant and variable, and the variables
power is a non-negative integer or whole number. This is the actual definition. I'll give an example for polynomials. What do you give an example for polynomials? Is this an example for polynomials? That's what I need to know. Root of 2x plus root is only for 2 plus 2 plus x. Is this a polynomial? Definitely, this is a polynomial if I'm giving x square out. Yeah. See, without this x square also, this is a polynomial because see, root 2, maybe everybody gets wrong in root 2. Root 2 is a irrational number, but it is a real number. See, the constant can be a real number, any real number, but the variable can be a whole number. That is the only difference. See, upper root 2 polynomial. See, it is a polynomial of degree 2. But when you are asked to simplify this polynomial, you can write this as 2 raised to 1 by 2 into x plus 2 plus 1, and you can write root 2 x plus 3. Here, x raised to 0, any number n to the power 0 is 1. Highlight. You can highlight this. Next. Yeah. Degree of the polynomial. Degree of a polynomial is the highest power expression. Next. Generally, a polynomial of x in terms is denoted as p of x. Example, yeah. Next, if you want these notes, I can give you. Okay. Types of polynomial. See, even though there are different types of polynomials, there are types. In types of polynomials, there is two types.
Like this is type, there is 2, then inside that there is different types. So first is based on terms. Monomial, binomial, trinomial, and polynomial. One term, two term, three term, and general. General. Based on degree. Based. Based on degree, there is linear, quadratic, uh, cubic, and biquadratic. So I don't need to explain. The degree is 1, like x plus 2, and quadratic is ex square plus 4, and cubic is x cube plus x square plus 1. Like that we can write x raised to 4 plus x raised to 0 plus x raised to n and all. X raised to n vanal, it is not going to work. X raised to 4. Yeah. Then so values of a polynomial, like value of a polynomial. Yeah. If let I'm giving 2x square plus 2x plus 1. So let f of x be 2x square plus 2x plus 1. It is a quadratic polynomial because of the degree 2. Degree is 2 degree. Degree means highest power. If n raised to 2 is a polynomial, this is a quadratic polynomial. If n raised to 4, it is a b cube, by quadratic polynomial. So let f of x be, let f of x be 2x square plus 2x plus 1, be quadratic polynomial. Be a quadratic polynomial. We are going to give x value as anything. So f of x, let f of x equal to y and y equal to y equal to 1. F of 1 equal to 2 raised 2 into 1 square plus, here we are substituting 2 into 1 plus 1. 2 into 1 is 2, and 2 into 1 square is all 2. 2 plus 2 plus 1. 4 plus 1, 5. So when f of x equal to y equal to 1, it is equal to 5. We can give f of x, sorry, y equal to anything. Usually, usually we write as y. അതുകൊണ്ടാണ് like in graph and all, it's like y
we take f of x equal to y. So ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ തന്നെ ശീലിച്ചാൽ I don't need to, go for different way. അല്ലേ? That's it. Then zeros of a polynomial or roots of a polynomial. Roots. എന്തായിരിക്കും root? See, when f of x is if f of x ന് ഞാൻ x square minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊടുക്കുക. So we are putting y equal. ഇവിടെ ഞാൻ y equal to f of x എന്ന് ഇടുവാണ്. This is so അപ്പോൾ y equal to ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏത് വാല്യൂ -+1 കൊടുത്താൽ എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും? So y equal to 1 square minus 1 minus 1 0. So what value of x takes place such that the value of the polynomial becomes 0? അപ്പം നമുക്ക് പറയാം 1 is a 0 of polynomial f of x. മനസ്സിലായോ? Very easy, right? There is nothing to think. What value of the നമ്മൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ ഒരു വേരിയബിൾ ടേമിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ആ വാല്യൂ എങ്ങനെ അത് ഒരു അതിന്റെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എ 0, അതെപ്പോ 0 കിട്ടുന്നു ആ 0 കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് അതിന്റെ 0. As simple as that. ഞാനിപ്പോ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പോവാ. I think you have to copy this. This is important. This is the format. ഞാനിത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക because I know this thing a lot. You have -1 കൊടുക്കുക. So -1 square minus 1 is equal to 0. P of -1 is also a 0 of poly എന്നും പറയാം. Yeah. Then you can say x equal to 1 and x equal to -1 are the zeros. 0, 0.
You just copy it. I'll explain later. Bye. Coefficient of x എന്നാണ് ഇതിപ്പം സ്ക്വയർ പ്ലസ് by plus c എന്നാണെങ്കിൽ you will take minus b by a for the sum. Yeah. അത് ഞാൻ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് വേണമെങ്കിൽ അല്ല ഇതും കട്ട് ചെയ്തോ, ഇത് വേണ്ട, ഇതല്ല. It's just that you don't know right now. ഇപ്പൊ അതറിയില്ല. നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഗ്രാഫ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാം. അതെല്ലാവർക്കും സോറി ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ, ഹാഫ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽ. I can finish this chapter in little amount of time, like a handful amount of time will എനിക്ക് chapter തീർക്കാം. But why I'm not doing is, see, I want you to understand. Understand ചെയ്യുമ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ see that is going to be difficult. Geometrical meaning of the root of a polynomial. ഇങ്ങനെ എഴുതും, നല്ല വൃത്തിക്ക് എഴുതിക്കോളെ. നേരത്തെ എല്ലാം നമ്മൾ 9th ഇതാണ് പഠിച്ചത്, ഇത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ ഹെഡിങ് അങ്ങ് കൊടുക്കും. Let us consider ഇത് പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ. This is for your understanding. A linear polynomial. Linear polynomial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി 1 ആണ്. So at most it have n raised to 1. At most, sorry, it have 1 0. This. So, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഈ ഇക്വേഷന് ഒരു എക്സും വൈയും കിട്ടി. സോ വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗ്രാഫ്. നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര സീറോ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ 4 സീറോ നമ്മൾ എടുക്കും. ബിക്കോസ് സോറി, സീറോ അല്ല, 4 വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കും. ഇത് ജസ്റ്റ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ആണ്. അപ്പം 4 വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഇടുക, 1 എടുത്താൽ 3 4 കിട്ടി. സോ നമ്മളിപ്പം എക്സിന് 1 ഇട്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇത് എടുത്തിട്ട് y equal to 3 minus 6, y equal to minus 3. ഇവിടെ -3 എഴുതാം. അതുപോലെ 0 ഇട്ടു, അപ്പൊ ഇവിടെ 0 minus 6, അപ്പൊ -6 ആയി. പിന്നെ 2 ഇടാം, ഇവിടെ 2 ഇടാം. 2 ഇടുമ്പം 6 minus 2 is 4, അപ്പം 2 0. പിന്നെ 3 ഇട്ടാൽ 3 minus 6 is
3. ഓക്കെ, നമുക്ക് 4 പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിൽ കിട്ടി. അപ്പം വി വിൽ ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ്. നേരത്തെ പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സോ അത് മറക്കണ്ട. ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇത്രയും മതിയാവില്ല, ഫുള്ളെടുക്കാം. മൈനസ് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്തത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് മൈനസ് വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ബട്ട് ഐ വിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഹിയർ സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ലൈൻസ്. ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. താഴോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി ഇത് ഗ്രാഫ് വരിക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. യൂസ് ഓൾവേസ് പെൻസിൽ ടു മാർക്ക്. ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് പെൻസിൽ ഒന്നും ഇല്ല, ഇതിനകത്ത് മാർക്കർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ ഹാവ് ടു ദിസ് ആൻഡ് വെൻ യു ആർ മാർക്കിംഗ് ദിസ് ഇസ് വൈ, ദിസ് ഇസ് വൈ ഡാഷ്, ദിസ് ഇസ് എക്സ്, എക്സ് ഡാഷ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓ. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. സ്കെയിൽ എഴുതണമെന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. You can mark till ഇത്രയും 4 വരെ മാർക്ക് ചെയ്തു, ബിക്കോസ് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ താഴോട്ട് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് അതുപോലെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. സോ നല്ലോണം താഴോട്ട് 4 ഞാനങ്ങ് നിർത്തിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് അടിക്കാൻ പോവാണ്. സോ കിട്ടാം. ദെൻ ഇതൊന്നും ഇത് മായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് സെലക്ട് അടിക്കാൻ. നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാമല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. 6 വരെ മാറ്റിയാൽ. സോ ഇത് ഞാൻ ചെറുതാക്കും. ചെറുതാക്കിയാലേ വർക്കാവുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഡാഷ് ഇടാൻ മതി. ദെൻ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഇടുക. ഇതിന്റെ നടുക്കൂടെ ഞാൻ 3-4 വരെ ഇടുകയാണ്. സോ സീനാക്കണ്ട, ബിക്കോസ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ. ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ടു ഗെറ്റ് ദ പെർഫെക്റ്റ് വാല്യൂസ്. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഗ്രാഫ് വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബോർഡ് എക്സാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. It is strict about your neatness. So you will get a graph for the board exams, so don't worry. ഇതെല്ലാം മൈനസ് ആണ് എന്നറിയാമെന്നാണ് എൻ്റെ നിഗമനം എല്ലാവർക്കും. സോ വിൽ പ്ലോട്ട് അവർ 0 - 6 ഇവിടെ 1 - 1 - 3. അപ്പൊ ഇത് then 2 0 ഇത്, പിന്നെ 3 3 3 3 എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ വരും. സോ ഇഫ് ഐ ആം മാർക്കിംഗ്, ഞാനൊരു ലൈൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ത്രൂ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ലൈൻസ് I get a straight line.
Yeah, അവിടെ ഇവിടെ ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. But if you are drawing this with perfect ഇത് graph of a linear equation is always straight. എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഞാൻ തെറ്റിയിട്ടില്ല. This is a linear equation graph because ഇത് കണ്ടോ എക്സ് പ്ലസ് നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ എടുത്ത് 3x minus 6 എന്നല്ലേ. സോ ഇവിടെ ഇതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ദിസ് ഇസ് എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇനിയിപ്പം വി ആർ ഗോണ പ്ലോട്ട് another graph. Okay, we'll take a new page because if it is right to all paging, yeah. Then okay, one more thing. If a graph in a straight line, ഇതിൽ എന്റെ പേന വെച്ച് നടക്കൂല. ബട്ട് ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു. ഇതൊരു ഗ്രാഫായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. y ഡാഷ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് 0. ഇപ്പൊ എന്റെ ഗ്രാഫ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ ദി എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ഇന്റർസെക്ഷൻ. സോ ഇഫ് ഇത് പാസ് ആവുന്നത് ഇത് 3 വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ this is 3, this is 0. That is the meaning. Yes. Next question. Sorry. Plotting of a quadratic polynomial. Plotting ഈ അക്ഷരം അത്ര വൃത്തിയില്ല. ബട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും എടുക്കും. x square minus x square let p of x equal to x square plus x minus 6. Then let y equal to x plus 6 minus. നമ്മുടെ സാധനം ചെയ്യാം. 6 എണ്ണം വേണ്ടി വരും. 6 എണ്ണം വേണ്ടി വരും. x 1 2 3 4 5 6. സോ ഇവിടെ ഞാൻ 0 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ -6 വരും. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ 0 0 square plus x is 0 minus 6. correct അല്ലേ? 1 minus 4 വരും. 2 0 വരും. I'm not going to show because നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. because you know just substitute the values. Now graph should be neat. അത്രയേ ഉള്ളൂ. The only thing you need is the graph. So graph neat ആണെങ്കിൽ you will get full marks. So you will get full marks. അത് ഗ്രാഫ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? 3 ഗ്രാഫ് ഇല്ലാത്തത് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇതിനകത്ത് ഗ്രാഫ് ഇല്ല. ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇത് വെച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ ഫുൾ എടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. ഇതെനിക്ക് മാത്രം അറിയാവൂ.
ബ്രേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ഓവർ സ്പീഡ് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് പറയണം. ഇതിന്റെ ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല, മൈനസ് മതി കൂടുതൽ. ഇത് മൈനസ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. 6ന്റെ വരെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ബട്ട് ഐ എം പ്ലോട്ടിംഗ് ടിൽ 7. കുഴപ്പമില്ല. ദെൻ ഇവിടെ 1 2 വരെ മതി. One second, my dear students. Please wait for a second.